La noche de Año Nuevo siempre había sido sinónimo de éxito para Valeria Montes, CEO de una de las empresas tecnológicas más influyentes del país. Su vida estaba rodeada de lujo, poder y reconocimiento. Las revistas hablaban de ella. Los inversores la admiraban y las redes sociales la idolatraban. Pero esa noche, mientras su auto de lujo se detenía frente al restaurante más exclusivo de la ciudad, algo no encajaba. Por primera vez en muchos años, Valeria estaba sola. Sin pareja, sin familia, sin amigos cercanos. Solo ella, y el ruido de una ciudad celebrando. Al bajar del auto, el frío le rozó el rostro, pero no fue nada comparado con el vacío que lavaba dentro. Camino hacia la entrada del restaurante, donde una fila interminable de personas elegantemente vestidas esperaba su turno. Buenas noches, tengo una reserva a nombre de Valeria Montes. Dijo con seguridad. El recepcionista revisó la lista. Su expresión cambió. Lo siento, señora, no hay ninguna reserva a ese nombre. Valeria frunció el seno. Eso es imposible. Mi asistente lo organizó todo. Esta noche estamos completamente llenos, respondió el hombre, evitando su mirada. Incluso con reservas, algunas han sido canceladas por sobrecupo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le decía que no. Valeria miró alrededor. Parejas riendo. Familias abrazándose. Amigos brindando antes de entrar. Y ella fuera. Intento insistir, ofrecer pagar el doble. El triple, pero nada funcionó. El dinero, esa herramienta que siempre abría puertas, esta vez no servía. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre sentado solo, en una mesa cerca de la ventana del restaurante. No encajaba con el lugar. Su ropa era sencilla, ligeramente manchada de grasa. Sus manos, ásperas, marcadas por el trabajo duro. Un mecánico, sin duda. Tenía frente a él una cena modesta. Pero su mirada no estaba en la comida. Estaba observando a la gente con una mezcla de resignación y calma. Y de repente, la vio a ella. Sus ojos se encontraron. Valeria apartó la mirada primero. No estaba acostumbrada a sentirse observada de esa manera. Pero cuando volvió a mirar, el hombre se había levantado. Y la hacía señas. Al principio, pensó que se trataba de un error. Un desconocido llamándola. Pero él insistió, con una sonrisa tranquila, señalando la silvacia frente a su mesa. Valeria dudó. Nunca en su vida se habría sentido con un extraño. Mucho menos con alguien que claramente no pertenecía a su mundo. Pero algo en esa mirada. No era lástima. No era interés. Era simplemente humanidad. Y en ese momento, el lujo dejó de importar. Valeria respiró hondo. Y camino hacia él. ¿Me está invitando a sentarme? Preguntó, con cierta incredulidad. El hombre sonrió. Parece que ambos estamos celebrando solos. Pensé que tal vez podríamos cambiar eso. Ella se quedó, en silencio unos segundos. Luego se sentó. Soy Valeria. Mateo, respondió él. Mecánico. Ella asintió. CEO. Ambos soltaron una pequeña risa. Por primera vez, en mucho tiempo, Valeria no estaba siendo tratada como alguien importante. Y sorprendentemente, eso se sentía bien. La conversación comenzó torpe, pero poco a poco se volvió fluida. Hablaron de cosas simples, la vida, los errores, los sueños que se daban atrás. Mateo no parecía impresionado por su éxito. Ni intimidado. Solo escuchaba. Y eso era nuevo. A medida que pasaban los minutos, Valeria empezó a darse cuenta de algo inquietante. Se sentía más cómoda con ese desconocido que con cualquier persona de su círculo. Pero lo que no sabía era que esa noche cambiaría su vida para siempre. El reloj marcaba las 11:55 p.m. 5 minutos para el Año Nuevo. Dentro del restaurante, la energía era eléctrica. Todos se preparaban para brindar, para abrazar, para celebrar nuevos comienzos. Pero en esa mesa, algo diferente estaba ocurriendo.
¿Sabes? Dijo Mateo, mirando su vaso. Siempre pensé que el éxito era tener dinero suficiente para no preocupar nunca más. Valeria lo miró en silencio. ¿Y ahora? Ahora creo que es tener a alguien con quien no sentir solo. Sus palabras cayeron como un golpe suave, pero profundo. Valeria bajó la mirada. Entonces supongo que no soy tan exitosa como todos creen. Mateo la observó con calma. O tal vez, simplemente no has encontrado lo que realmente importa. El conteo regresivo comenzó. 10, 9, 8. Las voces llenaron el restaurante. 7, 6, 5. Valeria sintió algo que no esperaba, nervios. 4, 3, 2. Miró a Mateo. 1. Feliz Año Nuevo. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo. La gente se abrazaba, se besaba, celebraba. Y en medio de todo eso, Valeria y Mateo simplemente se miraron. Sin necesidad de palabras. Después de unos segundos, ella habló. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? Invitarme a sentarme. Mateo se encogió de hombres. ¿Por qué te veas sola? Valeria tragó saliva. ¿Y tú también lo estabas? El sonrió. Sí. Pero a veces solo hace falta que alguien de el primer paso. Ese momento se quedó grabado en su mente. Y esa noche no terminó con promesas grandiosas ni romance inmediato. Terminó con algo más raro, más real. Una conexión. Los días pasaron. Valeria no pudo olvidar esa conversación. Esa sensación. Así que hizo algo que nunca hacía. Volvió al mismo lugar. Y luego otra vez. Hasta que finalmente lo encontró. Mateo seguía trabajando como siempre, en su pequeño taller. Manos sucias, ropa sencilla, vida honesta. Sabía que volverías, dijo él, sin sorpresa. Yo no, respondió ella. Pero ahí estaba. Lo que comenzó como encuentros ocasionales, se convirtió en algo constante. Valeria empezó a cambiar. No su éxito, sino su forma de vivirlo. Aprendió a detenerse, a escuchar, a sentir. Y Mateo, nunca intentó ser alguien más. Nunca quiso su dinero. Nunca la vio como una CEO. Solo como Valeria. Un año después. Misma noche. Mismo restaurante. Pero esta vez. Todo era diferente. Valeria tenía una mesa reservada. La mejor del lugar. Pero cuando llegó, no entró de inmediato. Se quedó afuera. Observando. Y entonces, vio a una mujer, sola, intentando entrar. Rechazada. Ignorada. Como ella lo fue una vez. Valeria sonrió suavemente. Camino hacia ella. Y le hizo una cena. ¿Quieres sentarte conmigo? Porque ahora entendía algo que antes no. El verdadero éxito. No es lo que tienes. Es lo que compartes de la ciudad brillaba como si el cielo hubiera decadido, que sobre la tierra en forma de luces. Era Año Nuevo. Y cada rincón vibraba con música, risas y promesas que probablemente nadie cumpliría. Para la mayoría, esa noche significaba esperanza. Para Valeria Montes, era solo otro recordatorio silencioso de lo que había perdido mientras lo ganaba todo. El automóvil negro se detuvo suavemente frente al restaurante más exclusivo de la ciudad. Los flashes no tardaron en aparecer. Algunos la reconocieron de inmediato. La CEO más joven en liderar una multinacional tecnológica valorada en millions. Elegante, impecable, intocable. Pero nadie vio lo que había detrás de sus ojos. Al bajar del auto, Valeria ajustó su abrigo con movimientos precisos, casi mecánicos. Su vida entera había sido así. Controlada, medida, calculada. Cada paso, cada decisión perfecta. Y sin embargo, esa noche había un vacío que en todo su dinero podía llenar. Camino hacia la entrada con la seguridad de quien está acostumbrada a que todo funcione. Reserva a nombre de Valeria Montes, dijo, sin dudar. El recepcionista revisó. Luego otra vez. Y otra. El silencio empezó a hacerse incómodo. Lo siento, señora, no aparece en la lista. Por un instante,
Valeria penso que era una broma. Algo absurdo. Algo imposible. Reviselo bien. Respondio. Con un tono que normalmente hacia que las personas obedecieran sin cuestionar. Pero esta vez no. Estamos completamente linos. Incluso hemos tenido que cancelar reservas. Es imposible acomodar a alguien más. Imposible. Esa palabra nunca había tenido peso para ella hasta ahora. Valeria miró el interior del restaurante a través del cristal. Mesas linas. Copas brillando. Personas riendo, abrazándose, compartiendo momentos. Y ella afuera. Intento negociar. Ofreció pagar el triple. El gerente aparicio. Fue educado, pero firme. Nada funcionó. El dinero, su mayor arma. Había perdido valor en el único momento en que realmente lo necesitaba. Se apartó lentamente de la entrada, sintiendo por primera vez en años algo que no podía controlar. Incomodidad, y una punzada de humiliación. Fue entonces cuando lo vio. Dentro, cerca de la ventana, había una mesa pequeña. No era elegante. No tenía velas caras ni decoración ostentosa. Pero tenía algo que ninguna otra mesa tenía. Un hombre solo. Su chaqueta estaba desgastada. Sus manos, linas de marcas, como si la vida lo hubiera moldeado a base de esfuerzo. No encajaba en ese lugar. Y sin embargo estaba ahí. Observando. No con envidia. No con tristeza. Sino con una calma extraña. Sus miradas se cruzaron. Valeria apartó la vista casi de inmediato, incomoda. No entendía por qué. Pero algo la obligó a mirar de nuevo. Y entonces sucedió. El hombre se levantó lentamente. Tomó su plato. Y con un gesto sencillo, señaló la silvacia frente a él. La estaba invitando. Valeria se quedó inmóvil. Un desconocido? Un mecánico, probablemente? Compartir mesa con alguien que no conoce? Eso no estaba en su mundo. Pero quedar sola, tampoco. El ruido de la ciudad parecía apagarse. Solo existía ese momento. Y por alguna razón que no podía explicar. Camino hacia él. ¿Estás seguro de esto? Preguntó, manteniendo cierta distancia emocional. El hombre sonrió, con una naturalidad disarmante. No me gusta comer solo. Y tú claramente tampoco quieres pasar la noche afuera. Valeria dudó un segundo más. Luego se sentó. Valeria. Mateo. No hubo títulos. No hubo impresionados. Solo dos personas, en la misma mesa. Al principio, el silencio fue incómodo. Pero Mateo no parecía tener prisa por llenarlo. ¿Siempre cenas en lugares como este? Preguntó él finalmente. Valeria soltó una pequeña risa. Siempre. Pero nunca así. Así como. Ella lo miró. Con alguien que no me conoce. Mateo asintió. Eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque no tienes que fingir nada. Esas palabras la atravesaron más de lo que esperaba. La conversación empezó a flor. Lentamente, al principio, luego sin esfuerzo. Hablaron de trabajo, de decisions, de errors. Pero Mateo no reaccionaba como los demás. No admiraba su riqueza. No intentaba impresionarla. Simplemente, la escuchaba. Y eso, era algo que nadie hacía desde hacía mucho tiempo. A medida que pasaban los minutos, Valeria empezó a olvidar quién era afuera de esa mesa. No era la CEO. No era la mujer poderosa. Era solo Valeria. Y por primera vez en años, eso no le daba miedo. Pero lo que ella no sabía era que esa noche no era una coincidencia. Y que Mateo no era tan simple como parecía dat el canio regresivo lino el restaurante. Pero en la mente de Valeria todo estaba en silencio. Mientras las voces gritaban números y las copas se alzaban, ella solo podía pensar en una cosa. Como un desconocido había logrado hacerla sentir más vista en una hora que todos los que la rodeaban en años. Feliz Año Nuevo, dijo Mateo, levantando su vaso con una sonrisa tranquila. Valeria lo imitó. Feliz Año Nuevo. Los fuegos artificiales explotaron en el cielo, reflejándose en los cristales del restaurante. Luces, colores,
ruido, pero en esa mesa, el momento era íntimo. ¿Sabes? Dijo Mateo después de unos segundos. La gente cree que empezar un nuevo año cambia algo. ¿Why no lo hace? No. Las personas cambian las cosas. No el calendario. Valeria lo observó con atención. Hablas como si hubieras aprendido eso de la manera difícil. Mateo soltó una risa. Digamos que la vida no siempre de segundas oportunidades, a menos que alguien decida darles. Esa frase quedó flotando. La noche terminó sin promesas exageradas. Intercambiaron una despedida sencilla. Sin números. Sin compromisos. Pero Valeria no pudo olvidarlo. En su forma de hablar. En como la hizo sentir. Días después, hizo algo completamente fuera de su rutina. Volvió. Al mismo restaurante. Misma hora. Mismo lugar. Nada. Pero no se rindió. Siguió regresando. Hasta que un día decidió buscar más ala. Preguntó. Investigó. Why finalmente? Lo encontró. Un pequeño taller mecánico. En una calle olvidada por el lujo. Mateo estaba allí. Como si nada hubiera cambiado. Manos manchadas de grasa. Concentrado en su trabajo. Sabía que volverías. Dijo sin levantar la mirada. Valeria sonrió levemente. Eso suena arrogante. No. Solo observador. A partir de ese día, algo empezó a construirse. No fue inmediato. No fue perfecto. Pero fue real. Valeria comenzó a ver el mundo de otra manera. A questionar decisions. A valorar cosas que antes ignoraba. Why Mateo? Nunca cambió para impresionarla. Nunca dejó de ser quien era. Meses después, Valeria descubrió algo que la dejó sin palabras. Mateo no siempre había sido mecánico. Había sido ingeniero. Había tenido sueños grandes. Pero una serie de decisions, errors, sacrificios, por su familia, lo llevaron a esa vida. Why aún así? No estaba resentido. La vida no me quitó nada, le dijo. Solo me dio otra forma de vivirla. Esa perspectiva cambió todo para Valeria. Un año después. Misma noche. Mismo restaurante. Pero esta vez. Valeria no llegó sola. Llegó temprano. Why no entró? Se quedó afuera. Observando. Esperando. Why entonces lo vio? Una mujer, elegante pero nerviosa, siendo rechazada en la entrada. Exactamente como ella, un año atrás. Valeria sonrió suavemente. Miró hacia atrás. Mateo estaba ahí. Tranquilo. Seguro. Real. Why entonces hizo lo mismo que él hizo aquella noche. Se levantó. Lo hizo una cena. La mujer dudó. Como ella dudó. Pero finalmente, se acercó. ¿Estás segura? Preguntó la desconocida. Valeria asintió. A veces, solo necesitas que alguien te invite a no estar sola. Mateo la miró y sonrió. Porque entendía. Porque sabía. Que ese pequeño gesto podía cambiarlo todo.